Welcome back. So let's move to our next topic or slide. Uh, as we discussed the scope of the audit in different areas, and now we will move to the characteristics of audit. Characteristics of audit څنګه چې تاسو ته مخکې ویلې چې خصوصیات د audit څه شي دي. So we will discuss that now. Independent examination, as we discussed in our one definition, that audit should be an independent examination of fact and figures. So it means that there should be no force on auditor what to do. Very simple. Auditor باید independent اوسي. auditor باندې باید د چا فشار ونه اوسي، ځکه یو definition کې دا داسې تشریح شوی چې auditor باید totally independent اوسي. So it means the audit should be an independent examination. So it should be totally independent. No one can force them. No one can guide them that what to do or what not to do. Right? So it means that it should be independent. Therefore, the audit chief is not the part of the management. He is totally independent. So the first characteristics of auditing mean that it should be independent. Financial information. Financial information is examined to know validity of data. دلته موږ څه کوو؟ موږ financial information ګورو چې په financial information کې دغه ډیټا چې موږ کلیکټ کړي یا هغه معلومات چې موږ کلیکټ کړي دي د هغه validity وګورو او هغه موږ چک کوو. فار ایگزامپل تاسو کولی شئ چې د organization فار ایگزامپل د هغه ټرانزیکشنز وګورئ چې دا ټرانزیکشن چا کړي، څرنګه شوي دي او معلوم کړئ چې دا واقعیت لري که نه لري. فار ایگزامپل اکاونټ ریسیویبل تاسو چک کوئ، تاسو ګورئ چې یاره دغه سپلایر نه یا دغه کسټمر نه باید موږ دومره پیسې ریسیو کړو. نو دغه کسټمر نه چې تاسو پیسې ریسیو کوئ اټ مین هغې به حتما په خپل هغه اکاونټ ریسیویبل بیلانس زیات ښودلی. فار ایگزامپل اکچوال به 10,000 کېدای شي، هغې 15,000 یو بل کلاینټ هغې ښودلی چې in this client we are having this much of amount. So being an auditor you need to investigate. Being an auditor you need to examine. تاسو باید دا چک کړئ چې آیا دغه فګر چې دوی په خپل ریپورټس کې شو کړی this figure is correct or not. So تاسو کولی شئ چې organization هغه financial information examine کوي او د هغې هغه validity check کوي. So this is another characteristics of auditing. Entity. Audit is compulsory for limited liability companies and it is optional for other entities. ګوره مخکې چې تاسو ته ما وویلې چې هغه limited liability companies یا financial sector دپاره especially banking دپاره audit compulsory دی، ځکه چې banking sector د خلکو یا د وګړو اکاونټونه هلته وي، د خلکو پیسې په بانک کې پرتې، نو دا پیسې باید بې ځایه نه شي. audit د دې دپاره لازم دی چې دا بانکونه باید audit شي. که چیرته audit نشي there is a possibility that the bank will go into bankruptcy, right? So it means that being a financial institution or limited liability company, we can say that the audit is compulsory for those organizations. For some of the organization like Mariam University, so there is no compulsory or mandatory requirement that the government can force them that it should be audited. ښه خبره ده که چیرته یو کمپنی audit شي، ښه خبره ده تر څو د هغې رهبرۍ ته دا معلومات وشي چې زما کمپنی په کوم ځای کې قرار لري. اما بعضې داسې ادارې دي چې د هغې دپاره audit ډېر ضرور دی، هغې دپاره audit compulsory دی. کله چې compulsory شو it mean you have to conduct the audit, you have to call the audit company to carry on the audit and complete the report for the submission of the regulator. اوس یو بل مثال زه تاسو ته درکم
موږ به خبره د وزارت مالیې وکړو. وزارت مالیه ګوره ډیر فعالیتونه لري په افغانستان کې. زمونږ د مالی سکتور تقریبا هغه بیک بون دی. عواید د خلکو نه راجمع کوي، مصارف لري. اوس که چیرته وزارت مالیه آډیټ نشي، موږ او تاسو ته څه معلومیږي چې وزارت مالیه ټول هغه کارونه چې مخې ته وړي آیا دا د قانون یا د اصولو په رڼا کې دي که نه دي. د دې د خاطره چې د وزارت مالیې آډیټ وشي تر څو نړیوال بعضې پارټنران د دې وزارت مالیې د کارونو نه خبر شي یا زموږ پارلمان د دې وزارت مالیې د کارونو نه خبر شي، نو وزارت مالیه باید آډیټ شي. یو خارجي کمپنۍ چې هغه راځي د دې کمپنۍ 2-3 میاشتې کار کوي تر څو وګوري چې څومره مصارف څومره عاید دا صحیح د قانون په رڼا کې د مخې ته تللي دي که آیا چا د خپل قانون نه سرغړونه کړې. نو دلته هم دا د یو کریکټریسټکس آف آډیټ دی چې د یو ارګنایزیشن یعنی د بعضې ارګنایزیشنو دپاره آډیټ کمپلسری دی، یعنی آډیټ لازم دی. Let's move to another point. Size of business. Audit is suitable for any size of organization. هر هغه organization کاغه small in size وي کاغه large in size وي، we can audit that and it's suitable for any size of organization. یعنی موږ یو وړه اداره هم audit کولی شو، موږ یو غټه اداره هم audit کولی شو. زه به تاسو ته مثال مې تاسو ته د وزارت مالیې درکړه. وزارت مالیه خو تقریبا ډیر غټه ارګنایزیشن دی، نو تاسو یو اډیټ کمپنی کولی شي چې وزارت مالیه هم اډیټ کړي، وزارت او یو اډیټ کمپنی کولی شي چې یو ورکوټ اداره هم اډیټ کړي. نو اډیټ د هر یو سایز ارګنایزیشن دپاره صحیح لازم یا سوټیبل دی. ایکسپریشن آف اوپینین، کله چې آډیټر آډیټ کمپلیټ کی آخر کې باید ریپورٹ سبمٹ کی. We can call that expression of opinion. Audit is conducted for expressing an opinion. I will give you another example to conclude this thing, that why audit is compulsory, why audit is mandatory, why we conduct the audit. For example, Ahmad یو بزنسمین دی. د احمد 4 شرکت دي ABCD. احمد خو نشي کولی چې دغه 4 شرکته چې په دې فار ایگزامپل د غټ شرکتونه دي، احمد نشي کولی چې دغه ټول 4 شرکتونو کې همزمان کار وکړي، د ټولو شرکتونو نه معلومات راټول کړي، د ټولو شرکتونو وړې غټې کړنې معلومې کړي. 4 شرکتونه نه بلکې 10 شرکتونه کا. نو احمد خو دومره هیومن دی، دومره سکل خو نه لري چې دغه ټول معلومات on time he or she can collect. نو دې څه کوي چې په هر یو ارګنایزیشن کې رهبري ناستی، رئیس ناستی یا رئیس مالی ناستی، رئیس عملیاتي ناستی. دلته څه کېږي چې دغه سهامدار یا دغه بزنسمن چې دغه شرکتونه لري دا څه کوي چې د خپلو کمپنیانو دپاره آډیټ کمپنیانو ته سره کانټراکټ کوي چې راشي دغه کمپنیانې آډیټ کړي تر څو د دې ټول A to Z پرفارمنس وګوري، د دې اکټیویټیز وګوري، د دې پراپر سیټ اپ وګوري. آخر کې دغه سهامدار کولی شي چې د 10 کمپنیانو ټولو آډیټ ریپورټونه وګوري، هغې کې د دې پرفارمنس معلومیږي چې ارګنایزیشن فار ایگزامپل د یو ارګنایزیشن رئیس ته اغلا کړي، آډیټر څه کوي چې دا پوینټ آوټ کوي، په آډیټ ریپورټ کې منشن کوي. یو کس ته ایررز لري، ایررز یې کریټ کړي دي، یو کس ته فراډ یې کړی، یو کس ته قانون نه تطبیقوي. نو دی څه کوي دا چې کله د آډیټ ریپورټ وګوري، سو هی اور شي کین ریلای آن د آډیټ ریپورټ دیٹ یس this organization is moving well, this organization is moving
on track, there is a problem, there is need improvement. So this could be a proper report that a shareholder can understand, or a shareholder can judge or about their organization. نو auditor چې کله راشي audit وکي, audit په اخره کې باید خپل opinion وړاندې کی, یو نظر باید وړاندې کی. we can call that expressing of opinion. This is actually end report, or we can call expressing of opinion. So this is the final report of the auditor on the company, that they have conducted the audit, and they are sharing the result. So what we discussed till yet, we defined the audit, we discussed the objectives of the audit, we discussed the scope of audit, and then we discussed the characteristics of auditing. We discussed, now we will, just for your understanding, we will discuss this slide. It will give you some idea that what is the difference between the accounting and auditing, right? So it will give you just an idea, because in our coming slides, it might be a question for you. So it's best time to differentiate these two. Accounting is concerned with preparing financial statement or other financial activity, but audit is checking these statements or these financial activities. No accountant څه کوي, یا accounting څه کوي چې دغه financial reports جوړ کړي, دغه مالی ټولې کړنې باید ریکارډ شي. د auditor کار څه چې auditor همدغه کړنې چک کوي چې whether these activities are according to the proper rules and regulation or not. So this is the difference. We can say that audit is actually, normally audit, we are conducting the audit at the end. It means after the completion of the activity, or after the completion of the period. Normally we conduct the audit, for example, it's now June 2020, but we will conduct the audit at the end of this year to check all the activities that we have conducted in the period of 2020 from January till December. So normally we conduct the audit at the end. There is some continue audit we will discuss, but audit is actually normally we are conducting the audit at the end of the period. نو موږ اکثره audit چې کوو هغه د کله چې کړنې خلاصې شوي وي, کله چې هغه کال اخر کې وي, نو موږ audit کوو. Accounting concerned with the current and past, but audit is talking about past data only. څرنګه چې تاسو ته مخکې ویلې چې accounting څه کوي چې انټري وشوه, مخکې انټري څنګه شوې وه. audit څه کوي چې audit هر هغه شی چې تیر شوی وي دی څه کوي, دی ورسره کار لري. موږ نشو کولی چې اوس معلوم کو چېرې دی کس په را روانه کې څه کوي. د auditor کار دا نه دی. د auditor کار دا دی چې دغه کس چې دغه عمل یا دغه کار یې کړی, دغه کار د څرنګه پرفورم کړی, آیا د قانون پر رڼا کې پرفورم کړی, آیا د دغه قانون انټرنل کنټرول په نظر کې نیولې که نه دی نیولې. نو auditor اکثره چې تیر شوي په هغې باندې خپل ریپورټ یا خپل کار کوي. Accounting shows financial performance and position of an entity, but auditing certify the true and fairness of financial statements. Very much important point. See, normally financial statement shows the financial position of the organization at specific time, or financial performance at the specific time. Normally in the financial statements we are having these 4 reports. For example, balance sheet. Balance sheet shows the financial position of the organization at specific time. For example, we are checking their assets, we are checking their liability, we are checking the owner's equity. So in
financial position, we can understand that this organization is actually in this position. And this is the job of the, if you are actually applying the accounting rules and regulation to prepare these financial statements and financial performance, to see the income statement, to see the expenses, to see the revenue, and then to minus the expenses to get the profit, and we are checking all these expenses. So then we can understand the performance of the organization and cash flows and return earning. So actually, by applying the accounting rules, the accounting techniques, we are preparing the financial statements. But the auditor is actually checking these financial statements and verify these financial statements and checking whether these are fair view of financial statement or not. مخکې چې تاسو ته ما ویل چې موږ کله چې فاینانشل سټیټمنټ جوړو کېدای شي چې تاسو فاینانشل سټیټمنټ غلط جوړ کړئ. فار ایگزامپل ستاسو اکاونټ پیبل اماونټ غلط دي، ستاسو اکاونټ ریسیویبل اماونټ غلط دي، ستاسو انوینټری اماونټ غلط دي او وات ایور. دا خو تاسو جوړ کړی دي چې فاینانشل سټیټمنټ می جوړ کړل. اډیټر څه کوي؟ همدغه فاینانشل سټیټمنټ یو ځل ګوري، ویریفای کوي، چک کوي چې آیا دا فاینانشل سټیټمنټ چې تاسو جوړ کړی these financial statements are accurate, fair او صحیح معلومات دي که غلط معلومات دي. ګوره په فاینانشل سټیټمنټ باندې په نړۍ په نورو ملکونو کې خلک ډېر غټ غټ تصمیمونه نیسي. چا سره دومره وخت نه وي چې یو ادارې ته لاړ شي او هغې سره میټینګونه وکړي دا او دا او دا. سمپل زی د هغې فاینانشل سټیټمنټس ګوري، خو هغه فاینانشل سټیټمنټس ګوري چې هغه اډیټ شوي، هغه یو پراپر اډیټ کمپنۍ ویریفای کړي چې یس these financial statements are accurate, authentic and okay. هغه زما هغه اولني مثال ته که بیا موږ رجوع وکړو چې تاسو ته ما ویل چې که تاسو یو بانک کې ډیپازټ کوئ نو تاسو خو یو بانک کې ډیپازټ داسې نشئ کولی چې سمپل معلومات وکړئ چې دا بانک ښه دی، ملګري نه مو واورېده چې دا بانک ښه دی او هلته ډیپازټ وکړئ. نه، being a proper businessman, a proper person, a very professional person, a very professional businessman, you need to check the financial statements of the organization and the audited financial statement of the organization to know that organization is in which position. So you cannot rely just without financial statements. You cannot rely on the financial statements without proper, audit verification. Simple, without audit, without audited financial statement, you cannot take, a very proper decision. You can take the decision on the proper audited financial statements. که چیرته تاسو وګورئ د نړۍ چې څومره فاینانشل سیکټرز دي او هغې خپل فاینانشل ریپورټ په خپل ویب سایټ باندې پبلش کړي، هغه به خامخا audited دي. Without audited financial statement, the financial statements are not that much reliable. We can confirm or we can take decision on the audited financial statement. So now accounting's rules are applying to prepare the financial statements to show the performance and position of the organization, whereas the auditor actually certify the true and fair view of the financial statements. I hope that it's clear for you guys. Let's move further. Work of accountant start when bookkeeper work ends, and auditor work starts when accounting work ends. What do we mean by this? See, a bookkeeper working in the accounting section actually prepare the bookkeeping and all these things, or this cash book or whatever. Then what the accountant does, he actually prepare all these financials, they prepare these financial working, and at the end, who checks if we conduct the audit? Then the auditor will come and he or she will check. So after the accountant work, we actually start the working of
auditor. See, accounting start when journalizing and end with the final account, but audit start with verification of account and end with an opinion on audit report. If you just remind the accounting cycle and all these things, so actually journalizing, accounting start with journalizing the entry, and then at the final account we actually close the account. So it's a proper procedure. But auditing start with verification. Actually we verify those activities done by the accountant, we verify the activities done by the accounting department, and we verify the activity, and at the end we need to submit our opinion, we need to submit our report. یعنی اکاؤنټنټ یا فاینانس یونټ چې هر هغه څه کړي هغه چې کله ختم شي اډیټر څه کوي چې هغه ویریفای کوي او هغه ریپورټ کوي، ریپورټ ور باندې جوړوي په اخره کې چې دی ارګنایزیشن څه کړي دي څه نه دي کړي. Accounting principle include going concern, accrual basis, consistency and prudence, but audit principle include full independent, objectivity, honesty and free of bias. See, da principle di the accounting chi misal it should be a going concern, we will apply accrual base, cash base, consistency bayat paga accounting procedure ki usi, prudence bayat yani څه bayat یو منطق ولري یو relevancy ولري په اکاونټینګ کې، یعنی یو شی باید مټیریلی افیکټ ولري. اکاونټینګ هغه چې مونږ او تاسو ویو چې ګیپس دي، فار ایگزامپل IFRS AIS، دا ټول اصولونه چې مونږ اپلای کوو په اکاونټینګ کې دا یو پرنسپل دی د اکاونټینګ. اما د اډیټ پرنسپل څه دي چې دا باید انډیپندنٹ اوسي، څنګه چې مخکې موږ ډسکس کړو په ډیفینیشن کې چې audit should be independent examination. We may have some objectivity, یو هدف باید موږ ولرو چې موږ د دې ارګنایزیشن باید audit وکړو. هاو بیا په اخر کې موږ څه وکړو، بیا په اخر کې موږ باید ایماندارۍ سره دغه اډیټ وکړو، باید په دغه اډیټ کې موږ د چا انټرفیرنس د چا دخالت ونه منو، او باید زموږ دغه ریپورټ د مشکلاتو او د ستونزو یا د ستونزو نه پاکي. So in accounting principle including going concern, accrual basis or cash basis, consistency and prudence, whatever are the principle of the accounting we are applying in the accounting. But in auditing principle we need to include our full independentness. It means we need to be independent, and auditor should be independent. There should be no interference on the auditor. Our objectivity should be there, that we need to start the audit from this period and we need to end the audit on this period. We need to apply these audit techniques and we need to collect the data. We must be honest in the audit. For example, if any person done any fraud, so being a honest, you need to investigate. If he or she is your friend, relative, and you are just ignoring, it means you are not doing an audit, you are doing something else. Actually you are creating the problem for the those users who are actually viewing these audited financial statements or financial or audit report. So you need to be honest. Your report should be free of bias. There should be no misstatement. There should be no additional something which can misguide the guys. So accounting principle include going concern, accrual basis, consistency, prudence, but auditing principle include full independence, objectivity, honesty and free of bias. So these are actually the main differences between the accounting and auditing. This is the distinguish between these two.
So I hope it's clear to you guys. If you have any question, my WhatsApp number, my email ID is there, and then you can text me, you can email me, then I will give you my feedback. So let's move to our next topic, and then we will come back. So let's move to our next topic. Thank you.